Hey, Malaya, Makana, Ni Hao Ma, Chinese. My speak English almost like Singaporean people like that. Local crazy. I'm so amused. I'm at a small town that is south of Dhaka. And its name is Balucha. So many Bangladeshis here sound like a Singaporean because 1 in 3 men of working age are migrant workers abroad, and Singapore is their top destination. And we learned that some of them actually become bosses of thriving businesses. Now I'm curious to find out how working in Singapore has managed to turn some of their lives around. Most shops in Balucha are dimly lit. It's hard to tell what they're actually selling. So when Salahuddin set up this crockery shop, it stood out. His inspiration? Singapore NTUC. You can definitely see the resemblance with its white lights, neat aisles, and clear displays. কিন্তু আমি যখন সিঙ্গাপুর থেকে এই অভিজ্ঞতাটা অর্জন করছি যে মানুষ ঢুকুক, মন চায় দেখুক, না নেক দাম করুক, খুলুক দেখুক, আমার বললে আমি বলছি হ্যাঁ আপনার যে কোনো জিনিস দেখে যান, অভিজ্ঞতা অর্জন হোক, আপনার জানা হোক আমার এখানে এটা আছে, পরবর্তীতে আসলে হয়তো সে নিতে পারে। এই চিন্তা যে সিঙ্গাপুর থেকে আমি এটা সিঙ্গাপুরের ওই জিনিসটাই আমি আমার মেমোরিতে কাজ করছি। For 16 years, he was a steel worker for a foundry firm. He made 1,200 Singapore dollars a month, enough to put his 3 children through school. One is my boss wife and me. All was good until the accident happened. ফকলিফট দিয়ে আপনার ওই যে 2টা বক্স নিয়ে আসছিল ফকলিফট ড্রাইভার, তখন আমার পিছন দিয়ে ক্রাশ চাপ দিছে, বাম্পারটা ভেঙে গেছিল, বুকের হাড়ও ভাঙছিল, পিঠেও আপনার 4-5 দুটা জয়েন্ট আমার। When he got out of hospital, he could only do light work for lower pay. So in 2013, he decided to return home. He was lucky. Under his company's insurance scheme, he collected 40,000 Singapore dollars in compensation a year later. And that's when he saw an opportunity. চিন্তা করে দেখলাম যে একটা লোকেশন, যে একটা পজিশন, এই পজিশনে চাল করলে ভালো হবে না। এটা আমি কুকারিস এবং ইলেকট্রনিক্স করে একটা ব্যবসা করলে বাজারে নাই এই ব্যবসাটা। His store is such a hit that 4 years after opening, he has plans to expand. মাসে হয়তো আমি 10টা রাইস কুকার বেচতে পারি, গ্যাস স্টোভ বেচতে পারি, হয়তো 4টা ওয়াটার ফিল্টার বেচতে পারি, 40টা বেচতে পারি। Salahuddin has managed to turn misfortune into a chance to capitalize on his experiences in Singapore. ওই পিছনের চিন্তাটা আমি আর এখন করি না, যে না ওই যে চলে গেছে ওটা ওই নিয়ে সামনের দিকে দেখি আমি দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করি। If he hadn't gone to Singapore, he adds, none of this would be possible. Muhammad Yusuf, who worked as a town council cleaner for 10 years, also thinks about Singapore with affection. He loves the little red dot so much, he even speaks like a native. My resident, the daughter, one is son. There is a birthday party, they will invite me. The resident, they all like me very well. So it was a rude shock when in 2016, Yusuf was sent packing. At that time, a work permit holder could stay in Singapore for only 10 years. Our town council, even our company people also say, sorry brother, so you no choice, you have to go back. Unlike Salahuddin, Yusuf couldn't move on. So for the last 2 years, he's lived in limbo, trying again and again to get a job in Singapore. সিঙ্গাপুরে এখন কোম্পানি বই আমার সবসময় রিজেক্ট দিতেছে, জানি না কি কারণে বই যে রিজেক্ট আসতেছে, অলওয়েজ রিজেক্ট আসতেছে সিঙ্গাপুর থেকে। There is no work to be had in his hometown, so the 33-year-old is relying on what's left of his savings. Before that time I work in Singapore, that time I buy the land. So now nobody job, no and money, then sell the land. What Yusuf wants though is to work in Singapore for another 3 to 4 years. Cannot do left or cannot do right. Middle way I stuck already.
By contrast, Shahidul Islam is a man with a clear direction and plan. Before heading to Singapore, he already had his own wood business. To expand and modernize it, he needed to raise 3,000 Singapore dollars quickly. এইটাই ছিল যে আমি টাকা পয়সা কামাই একটা নিজে ব্যবসা বাণিজ্য করবো বা সম্মিল টমিল দেবো এই ধরনের বড় একটা আশা ছিল। Arriving in Singapore in 1999, at the age of 45, he worked in construction for 2 years. অবশ্যই কনস্ট্রাকশনের কাজ একটু কষ্ট হার্ড হইবে। One of the projects he worked on was Jurong Island. ওগুলো কষ্টের কাজে রিক্সে করতে হয়। অনেক সময় অনেকজন পড়ে গেছে, হাত ভাঙছে, পা ভাঙছে, পড়ে গেলে তো একেবারে শেষ নিচে। কাম করার সময় বেতন ভালো ছিল, সেই 30,000 40,000 বেতন পাওয়া যায় এই জন্য আর কি। After 2 years, Shahidul was sent home by his agents without any explanation. But even in that short time, he managed to save enough to buy more land and open a sawmill, one of only 2 in his town then. It has helped make life easier for its residents. সবাই দূরে যাইতে হয় না, এখান থেকে সবাই কাঠ নিয়ে বাড়িতে বাসা বাড়ি করে, বিল্ডিং করে, সুবিধা সব। For every success story in Balucha, there is its opposite. Some who risk everything to seek their fortune abroad end up in a worse position than before. 42-year-old Jamal is one of them. এটা মানছে তো আর আমার বন্ধু বন্ধু শুরু করা চাচার আঙ্কেল যাইতো না সিংহ খুব ভালো না সিংহ যাইতে অনেক মনে করেন বাড়ি গাড়ি করতে বুঝে না অনেক লোক আছে না আশা স্বপ্ন। Enticed by the Singapore dream at the age of 20, Jamal contacted an agent who demanded 4,000 Singapore dollars. Jamal's parents mortgaged their home and borrowed money from friends. আমাদের এলাকায় কিছু বলে যাই কাজ দিয়ে দিব কাজ। That was the pattern for the next 19 months, an irregular series of jobs in cleaning, construction and other work. তারপরে একদম কাজ শেষ ওরা দিল আবার অন্য সাইডে দিয়ে দিল। এক সপ্তাহ 15 দিন 10-12 দিন বয়ে গেছিলাম ওরা আবার কাজ দিছে। And then one day, কাজ নাই ওরা সব কিছু পাসপোর্ট টিকে সব এয়ারপোর্টে নিয়ে দিয়ে গেছে। দেশে আমি মনে করি ঋণ টিন ছিলাম, ঋণ অন্ত শেষ করতে পারি নাই অনেক পরে এবার কানতাম পরে অনেক কইতাম কানতাম। Jamal's parents were furious. আর কি বলবো চিকরা বাঁকা করছি হায় হায় হ্যাঁ তো সিলাবালা করবো না ঘর নাই দুয়ার নাই কেয়ারে পাঠাইলাম আমি কেয়ারে এত টাকা দেয় না করতে দিই কই কেয়ারি। To repay the loans, Jamal borrowed more money to fund a hardware business and a private transportation venture. Both failed. He is now anywhere from 16 to 24,000 Singapore dollars deep in debt, he reckons. কারণ তুমি সিঙ্গাপুর না গেলে তো আমি কারো রেনও থাকতাম না বুঝলেন না সিঙ্গাপুর না গেলে তো আমার দেন হইতাম না আবার ভালো লাগতাম না। As a young man, Singapore for him had been the stuff of dreams, a taste of the good life he yearned for. সিঙ্গাপুর আমার তখন ভালো লাগবে বুঝলেন সিঙ্গাপুর মনে করেন এখানে কিছু আমার বাচ্চা তো সিঙ্গাপুর কোথায় নিয়ে যেতাম আমি। All these migrant workers, at the end of the day, they have the same vision and goal for themselves, which is to just provide their families a better living and hopefully one day be their own boss. For all 4 profiles we spoke to, Singapore is still that land of opportunity. Still, the place that can help make dreams come true, even if they were forced to leave before they were ready. Some, however, are better prepared than others to face life after Singapore. They are the ones with a plan. Others are left grappling with the failure of a high-stakes gamble. And finally, there are those who just can't move on, who forever keep wishing for a second shot in greener fields. Bye-bye. Bye.